அந்த ஸ்ட்ரீம் கட் ஆயிருச்சு போல இருக்கு. திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது. சாரி கைஸ், நீத்து கொள்ளுங்க. பழைய ஸ்ட்ரீம் கட் ஆயிட்டு திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது. சாரி நண்பர்களே. கட் ஆயிட்டு திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ. வெயிட் லீக். ஏன் கட் ஆச்சுன்னே தெரியல. எப்பயோ போக வேண்டியது டிவிஷன் ஒன்று. ஏன் லைவ் கட் ஆச்சுன்னு தெரியல. என்ன ப்ரோ இது தானாவே கட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தானாவே கட் ஆயிடுச்சு திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்ன கதை தெரியல. என்ன கதை ப்ரோ. அதான் இல்ல, ஸ்ட்ரீமு தானா கட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னு தெரியல. கட் ஆயிட்டு திரும்பி வருகிறது. யார் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. நான் சரி திரும்பி போட்டு விட்டேன். ப்ரோ மேனேஜர் வேணாம் ப்ரோ. நம்மளுக்கு குழுவிச்சா வேணா குழு தான். குழு வெற்றியா ஏதோ இந்தோனேஷியா டீமா இவன் நெதர்லாண்ட் ரீஜன் பாருங்க. இந்தோனேஷியா டீம்னா புரியல எனக்கு. என்ன இந்தோனேஷியா நேஷனல் நெதர்லாண்ட் டீம் என்னது இது பண்ணிட்டு இருக்கானா? ஓ இதான். Player maintain tight position, maximize the effect the shorter passes. They will also generate avoid the dashing. When defend, keep high defense. இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஃபார்மேஷன் வைக்கணும் போல இருக்கே. பாருங்களேன், அட்டாக் பண்ணுறப்ப எவன் எங்கிட்ட இருக்கான், எவன் முன்னாடி போவான்னு காட்டுறானுங்க. டிஃபெண்டு டிஃபெண்ட் வர்றப்ப இப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ. கெயின் பொசிஷனு பால். சரி வாங்க. எவனுக்கு தெரியுது அவனும் லைவ் போடாம வீடியோ போட்டுலான்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. அல்லாட்டி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறலான்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க கைஸ்?
Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. ஒரு 1.5 மணி It is நேரம் வெயிட் tribal, பண்ணலாம். and it has aroused Time the it. most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. This truly is a place of which you never tire. The San Siro, one of the most historic of football venues in Italy, or indeed anywhere. The action has already started. Rummenigge. Now, who's going to be first to this? And that has left him in a heap. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. என் தம்பி இப்போ வரான் ப்ரோ. And that is expertly dealt with. Neymar. Now it's Vardy. Denied by an instinctive save. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்தானே பிஎஸ் லைவ் போட்டு இதுல போட்டு. That has earned a reprieve for the time being. And here's Neymar. And now a sudden chance to counter. Pedri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's found a way through. Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. பாக்குறவங்க அப்படி லைக் பண்ணுவாங்க. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Lamine Yamal. Well, this guy, Lamine Yamal, Peter, certainly is a very exciting talent. A natural right winger. We all know about his technique, but he's very impressive with his decision-making too. And when you consider that his job is all about supply, it's all about end product, he's become actually quite good at that. His ball retention is quite strong. And when you've got that in a wide player, you're onto something. It's Neymar! Vardy. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Iniesta. It's got in! Goal. And it is an own goal! என்ன கேம் விளையாடுறியா? என்ன கேம்? That can happen to anyone. It's truly unlucky for him, but it's just the way it is. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. என் தம்பி லேப்டாப் வாங்கி Often நண்பர்களே. chances are hard to come by in these games, and just one mistake could be all it takes to make the difference. Rummenigge hits one! Iniesta. The Netherlands leading currently through the only goal of the game, an own goal as it turned out. 1-0 the score. It's a pretty loose pass. ஏண்டா இத வாங்குற Yamal providing an outlet on that flank. Costa Curta. Rummenigge. And here's Yamal. Oh, he's been caught on it here. Nakata. Iniesta. And it's Neymar. Almost half an hour in now. Rummenigge. Oh, easy pickings there. என்னடா இத்தனை ஐடி அடிக்கிறான்? Bit of a communication breakdown there, it seems. Vardy, who needs just a moment to score a goal. And it's Neymar. Pedri. Caicedo with the clearance. He's had a hit! அப்பா சம்மாடா. And a terrific save. என்ன கோல் கீப்பர் bro Really தலைக்கு looked sharp there, didn't he? That's very well played. மொட்டை கோல் கீப்பரா Size really matters, and it's time to make it matter now. That's just playing it safe and simple. Koundé. Modric takes control of it and he's on the move.
ஏய் எப்பறா பாலம் Rummenigge. And he has been fouled there. The referee Started? has resisted the Yeah, temptation to go to his pocket. Yeah. Just a stern lecture. அப்படி ஒரு கேமா Not Yeah, too Kelly many put a have the marda- power marda- or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? Amrabat. போடக்கூடாது Shot could be on. And the shot! வா It's there! ரவி ப்ரோ வாங்க போண்டா Barcelona are back in business. விட்றாடே என்னை தடுத்து பாட முடியல bro. Beautifully dispatched. There was no reaching that. No other outcome there. That was bang in the corner. Unstoppable. That has certainly made things interesting. Yeah, Well, this is to well, be no, expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well timed, excellent interception. Yamal. That is a great pick out. Ribéry. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஆஹா And no, that was Not never bad, going to bro. make it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Ribéry. And here's and the shot! Ah. He scored! The keeper deserves some நல்லா தான் ப்ரோ sympathy போகுது there. இப்போ He may பரவாயில்ல not have seen that until too late. And there is the half-time whistle. So after a truly engaging first half, it remains right on edge. Things still very much in the mix in what is shaping up to be a the super format contest. was 2-1 the score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. இன்னும் போட்டு அடிக்கலான்ற பக்கம் முடியும் So there was the first half. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential Wait, man, classic pass. if this carries on. This is insanely good. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. The Netherlands really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. He steps in, and that's the end of that. Rummenigge. Out. Shade too heavy. Yeah. Keeper can pick that up. Caicedo. Now it's Vardy. Bumps him off it and wins back the ball. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes... He's having a go! Big relief. It just needed better contact. Yeah, on another occasion, all that went wrong may come right. Tchouaméni. And reclaimed it in a trice. Modric. Modric. And Iniesta. Still they trail, and time is ticking away. Neither of these two want to come off second best. Well seen, saw that coming. That was well played, Right. well stopped. Yamal in acres of space out wide. Tchouaméni. Modric. Rummenigge. There's the hit! என்னடா பாலை வாங்கிட்டேன் Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. ஒரே ஒரு புள்ளி பாயிண்ட் வச்சு போட்டு பழக்கலாம் There's the header! And oh, he's நானும் got தடுத்து that நிப்பாட்டணும்னு completely wrong. பார்க்கறேன் Well, he's not going to get any further than that. Pedri. Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Vardy is herring after that one. Gabriel. Adams. Passing nice and neat. ஏய் எப்பறா Tchouaméni. Neymar. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Ribéry.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar. ஆளே எடுக்க விட மாட்டான். Ribery. Rummenigge. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Nakata. That's good running with the ball. And it's Vardy. ஓடுறான்டா டேய். நான் Vardy பண்றேன் showed கைட்டடா. plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, he's seen that early. Used a certain sixth சூப்பர் sense. சூப்பர். And that would have been some goal. Lamine Yamal can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Caicedo. Modric. Oh, that's well spotted. He won't be happy with that one. Neymar. Neymar going face to face with his great rival. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. It's a promising position. Nakata really added the width there thanks to his willingness to make the run. Nakata will not want to lose out here, not against this opponent. Now this could be it. Now the finish! It's in! What remarkable powers of recovery! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. போட்டு கசகசன்ட்டு சவுண்டே கேட்கணும். We have got changes here from both sides, in fact. This is quite a battle. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Vardy. Now it's Messi. Oh, nicely intercepted. That's a little bro சமயம் ஆனா Still சமகாடி anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Oh, super find. And he's intervened well there. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Now it's Messi. If they want to counter, they could do with more speed. He's had a fair tumble bro for that எப்படி bro challenge. எல்லாம் We are into overtime. And the pass is intercepted. Messi. So that's it. It is all bro over. right Good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner of course, but the crowd largely satisfied. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? I thought it lived up to its billing, Peter. Very competitive, open and entertaining. And a little bit of room as to whether the outcome was நல்லா fair. இருக்கீங்க சொல்லுவாப்ல My thanks to Jim along ஏன் இருக்கே ஏன் சார் இந்த டவர் ப்ராப்ளமா இருக்கு சொல் வீட்ல மாப்ள ஏன் பத்திரிக்கை வைக்கணுமா ஏன் கல்யாணமா எப்போ மச்சான் சரி சும்மா சொல்லிட்டு மாப்ள அதுவே போதும் நீ அங்கேருந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கணும் இல்ல நீ எங்கிட்டு போ வீடு அங்க கருமண்டபம் தானே வீடு அங்கேயா இருக்கு கருமண்டபத்துல இருந்த அப்படியா சரி சரி மச்சான் யாரு அந்த பொண்ணு தானா சரி சரி லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணு தானே சரி 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 மச்சான் எப்ப கல்யாணம் ஜூன் 8 அப்படியா எங்க
சிஎஸ்எஸ் சரி அப்போ நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் சரியா ஆ ஆ சரி நான் பண்ண நீ அலைய வேணாம் கிட்ட முரளி நான் பேசுறதே இல்லை மச்சான் இன்ஸ்டா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாவில் பேசினா தான் உண்டு ஆனால் அந்த பழைய நம்பர் போதா என்ன போலையா ஆமா நிறைய நம்பர் மாத்திட்டே இருந்தேன் நான் ஃபோன் பண்றதே இல்லை மச்சான் தேவாட்ட கேட்டு பாக்குறியா அவனுக்கு தரணுட்டானா சரி சந்தோஷ்ட அவன் எடுக்கவே மாட்டான் அதை வந்து மாப்பிள்ள இல்லைன்னா நம்ம திருமூர்த்தி தெரியும்ல இது இருக்குல்ல அவங்க அப்பா கடை இருக்குல்ல கொடுத்துட்டு இல்ல அப்போ சரி நான் நம்பர் எதிர்மாப்பிள்ள நான் என்ன கேட்சப் பண்ணியா அனுப்பிச்சு விடுறேன் அவனுக்கு சரி மச்சான் சரி ஓகே வச்சாரேன் புரியல இன்ஸ்டா ஐடியா சரிம்மா இன்ஸ்டா ஐடியாவா இல்ல மச்சான் ஆன்லைன்ல வரான்னு என்னன்னே தெரியல அவன் ஃபுல்லாவே சரி நான் நம்பர் அனுப்பிச்சு விடுறேன் மாப்பிள்ள சரி ஓகே திடீர்னு கால்மி கேள்வினா எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் டிவிஷன் எஸ் ப்ரோ பரவாயில்ல இப்ப பரவாயில்ல ப்ரோ கேம் வந்தா நான் இதை மாத்திட்டேன் டாக்டிக்ஸ்லாம் மாத்தியாச்சு ப்ரோ மொரட்டு இது போட்டு பலபலன்னு குழந்தாச்சு ஏதோ பிரச்சனை எங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்மேஷன் தான் ஒரு பஞ்சாயத்து அது அப்படி வேற எதுலையுமே பஞ்சாயத்து கிடையாது ஏன் ஃபார்மேஷனால தான் நான் தோத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா இப்ப கரெக்டா ஓடுறாங்களே இப்போ எல்லாம் அவன் சைடில் பழைய லைவ் நீங்க பாக்கலையா பழைய லைவ் முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ திரும்பி இதை ஆரம்பிச்சேன் புதுசா விட்டேன் காட்டுறே கேம் காட்டு இப்பதான் போஸ்ட் பண்ணி என்ன அது சும்மா காட்டு எல்லாரும் சும்மா வந்து அவுட்புட் வெளியில காட்டுங்க ப்ரோ என் தம்பி இப்பதான் ப்ரோ வந்தான் முன்னாடியே வந்திருந்தானா நான் கண்டிப்பா லைவ் போட்டுருப்பேன் இப்ப இது பண்ணியிருப்பேன் ஃபுட்பால் அதுல காமிச்சிருந்தது செம்மையா இருந்துச்சு கிராஃபிக்ஸ் ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை ஃபுல்லாகவே வைக்க முடியல எப்படி வைக்கிறது F11 அழுத்துனா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவும் காட்டுது ஆனால் F11 அழுத்துனா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ ஃபுட்பாலு அதே இதுலேயே இருக்கு ஏன்னு தெரில உங்களுக்கு எதுவும் தெரியுமா என்டர் பட்டன் இல்ல ப்ரோ எது பண்ணாலும் ஃபுல் ஸ்கிரீன் வரவே மாட்டேங்குது என்டர் பட்டன் அழுத்தி நம்ம கேமுக்குள்ள போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்கிரீன் அந்த நம்ம மவுஸே இப்போ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல டெலீட் பண்ணிட்டு தான் எடுத்தேன் மொரட்டு கோலுக்கு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் Things have got underway here pretty promptly. Nice defending, physical and effective. Well, that looks a decent ball. Stoichkov! And that is certainly not what he had in mind. I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. Great defending, strong and determined. Neymar might just make this. Modric. Super ball. Modric is. Hi bro, your name? Arjun Tamlan. Welcome bro. Why your name Jones bro? Welcome to my stream. Bro, pusa pakrina apdi நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. வரேன் guys. நீங்க என்ன ஈப் விளையாடுவீங்களா? And it's Modric. Now it's Stoichkov. And the flag has stayed down. And he's there to retrieve it. Nicely aimed pass. Well, that's well spotted. And here's Stoichkov.
Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Bollela bro. Yes. Chouameni. And here's Stoichkov. And he's had it nicked away. And he's lost his man here. Neymar. Bro, foul. It's on the edge of the box. It could ஐயோ ஓய் பெனால்டி பெனால்டி Netherlands நண்பர்களே have themselves a Penalty. chance from the சும்மா spot. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடுவேன் அவ்வளவுதான் அப்படியா ப்ரோ ஓகே ஓகே ஏய் எங்கிட்ட ரைட்டா லெஃப்டா This to make it 1-0. அது உள்ள போயிரு மாடி He's buried it. 1-0. Not much more than a formality. Well, he dipped into a world of Tottale focus foul then na. and dismissed any distraction. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. The Netherlands are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Bellingham. And it's Modric. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's looking wide. Iniesta. The pressing's intense and it's paid off. Pinches it off him. Bellingham. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. Oh, good ball, and this looks promising. Oh, no, what a Wow. save here. Tama ஐயோ David Villa. ஏய் அடா Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. David Villa. ப்ரோ இவனோ ஒரு பிளேயரா இருந்தா போட்டுருவான் ப்ரோ போல Nakata. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Iniesta. Passing is crisp and sharp. Adams calmly மிட்ஃபீல்ட் anticipates. பாஸ் It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision-making and a weak execution. That's been cut out, well played. Defending was strong and firm. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Stoichkov. The Netherlands have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Great ball if he can get there. And he cuts out the supply. And they're not going to make any further progress now. Costa Curta. Can he get onto this? Iniesta. Oh no, no circumventing this opponent. David Villa receives it in a good position here. And it's நீங்க பார்க்க என்னோட மாமா மாதிரி இருந்தீங்க அதான் ஒரு டவுட்ல வந்து கேட்டேன் அட பாவம் respective dressing room, and well, there was a genuine flow about the game. Most importantly, there's been just one telling moment. It's still very tight here. அவர் சேனல் வச்சிருக்காரு Up for grabs. And the half-time score 1-0.
பார்க்க மாமா What a terrific 45 minutes, all triggered by ப்ரோ a நீங்க சேனல் வச்சிருக்கீங்களா? counter-striker tempo that has, பரவாயில்லையே. you know, been very open அர்ஜுன் end to தம்பி end. ப்ரோ Didn't நீங்க also தான் miss கேமரா much நீங்களும் to enjoy. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. It's a cracking watch. நம்மளோட அதிகம் subscribers. The Netherlands leading 1-0 Okay. at the break. நீங்க என்ன ப்ரோ 2021 இருந்து நான் இப்பதான் ப்ரோ ஆரம்பிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பாக்குறவங்க அப்படியே லைக் Here we go again. லைக் தட்டிடுங்க. The Netherlands நண்பர்களே 4 பேர் பாக்குறீங்க. carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Iniesta. Beckham wins the duel this time. Beckham. Madrid have got it back and they'll have another go. Neymar for Stoichkov. Oh, well played, well sorted out. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. நீங்க ஸ்டோரி கேம்ஸ் பண்ணீங்களா? என்ன கேம் பண்ணீங்க இப்போ சொல்லுங்க. பண்ணி விட்டுறோம். He's picked his way through in towards the middle. Caicedo. And it's Nakata. Modric. And Iniesta. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And the pass is intercepted. Nice interception, well timed. That pass has been well intercepted. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Disappointed with that. ப்ரோ அவன் ஏதோ விளையாட தெரியாதவன் ப்ரோ, அதனால வந்து And we have ஓகே ப்ரோ பாருங்க. நான் ஓகே ப்ரோ அப்புறம் வரேன். Oh, he's been shooting chance. Oh, the ball's come loose here. That's what has to be done now, no question about it. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. That looks a cracking ball. Now it's Stoichkov. நெய்மார் போட்றா. பை கீப் கோயிங். கண்டிப்பா ப்ரோ. அப்போ Well, that's a move which shouldn't be Thanks, allowed to bro, repeat. thanks. A dribble, cross and attempt, all too easy. ப்ரோ அவர் மாமா மாதிரி இருக்குதாரா, அதனால வந்தாராம். And it's Owen. Pass is just off target. Oh, can he get onto this? Neymar. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. ஐயோ தம்ம. David Villa. The Netherlands couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And it's Neymar. ப்ரோ கரெக்ட்டா ஆயிடும். Beckham. Owen. Well, நல்லா பாஸ் போடுறான், ஆனா வந்து promising, but it's fizzled out into nothing. The message is clear, none shall pass. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar. Neither of these two want to come off second best. எங்கடா Oh, perfectly measured that.
David Villa. David Villa. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Koundé makes the interception. The Netherlands leading here by this still precarious 1-0 margin. Neymar. ஏய் அப்பா He's through here. And here's the chance to counter. Oh, he's burst through. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. That's just playing it safe. என்னடா எல்லா பால் அவங்கிட்டே போகுது. Good read. That was well played, well stopped. Caicedo. Not much time now for anything fresh to happen, I think. And it's Iniesta. சூப்பரா. எல்லாரும் மேட்ச் That's முடிச்சா. at the end. தூக்கி போட்டு அடிங்க bro. Don't show Messi we need points. ஆமா bro. The two sides இன்னும் என்ன பண்ணாலும் நல்ல வேளை ஜெயிச்சிட்டோமே அவ்வளவுதான். bro என்ன bro திடீர்னு Stoichkov. உருளாண்டுக்கிட்டு இருக்கான். bro ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிகர் ஆனா அதனால எதுவும் இதாகுமா? கடுப்பா வருது bro. ஆமா bro நமக்கு பாயிண்ட் முக்கியம் bro. இனிமேட்லாம் மட்டீர்னு பார்க்க கூடாது. அடிச்சு ஜெயிச்சிட்டு போயிடணும் அவ்வளவுதான். மூணாவது சீசன் போயிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சுச்சு. சாரி டிவிஷன் 1 போயிட்டோம்னா. கைஸ் பாக்குறவங்களா அப்படி லைக் பண்ணி விட்டு பாருங்க. யார் 3 பேர் பாக்குறீங்க? கேமர் ப்ரோ இருக்கியா? ஏய் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருவாங்க. யாருன்னே தெரியாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வராரு. தமிழ் யூடியூபர் ப்ரோ ஒரு என்ன கேம் பண்றா? இதெல்லாம் நிறைய பண்றாரு ப்ரோ. எல்லா கேமும் பண்றாரு ப்ரோ. FIFA, GTA லைவ் பண்றாங்களா? லைவ் பண்றாங்க ப்ரோ நிறைய பேர். வேர்ல்டு வார் இசட் லைவ் தமிழ் காமெடி கேம். சின்ன சின்ன கேம்ஸ் நிறைய பண்றாங்க. இவர் கிரிக்கெட் நிறைய விளையாடுவார் போல இருக்கு. இந்தியாவில் மட்டும் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. இது கிரிக்கெட் லைவ் போட்டால் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க ப்ரோ. கிரிக்கெட் லைவ் ஆன்லைன்ல இருக்கா? மாடி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள 1K அடிச்சிட்டாரு ப்ரோ. 6 மாசத்துல இருந்து 2020 இருந்து அடுத்த 7ஆம் மாசம். நம்ம அடிப்போமா அடிக்க மாட்டோமா? நான் இழுத்து சேனலை மூடிட்டு போக வேண்டியதான் நண்பர்களே. என்ன நண்பர்களே சொல்றீங்க? 3 பேர் பாக்குறீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ற கருத்து தான். சேனலுக்கு ஒரு கும்பிட போட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா ஜாய்ஸ்டிக் ஆனால் மாத்திடுவா ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க தம்பி லேப்டாப் பாத்தீங்களா? 3 பேரும் பாத்துட்டீங்களா? கேமர் ப்ரோட்ட காமிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் இருந்தார், பிரெயின் ப்ரோ இருந்தாரு. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ லேப்டாப். பிஎஸ் நீங்க பெசாட்டுக்கு ரவி ப்ரோ நீங்க வந்து பிஎஸ் பில்ட் பண்ணதுக்கு அழகா ஒரு பிசியை வாங்கியிருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்னும் ஒரு 50,000 ரூபா போட்டு நீங்க வச்சுக்கோங்க. 4070 கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட விளையாடவே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான். It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Played towards the other side. Challenge just a bit on the firm side. Well, that's beautifully weighted. That's just playing it safe and simple. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta. And there's green grass ahead of him. It's Neymar! Well, that is rather wayward.
The Netherlands were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Goes forward. Batistuta chasing after it. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. He's a huge threat when he's running at defenders, but he's also proved in recent times that he's a top-class finisher. Opposition defences are going to have to be wary about playing a high line because there's nothing this guy relishes more than space to run in. Chance! Bellingham. The Netherlands are applying all the early pressure. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow. And that is as far as they're going to go. Neymar. Iniesta! Hey! Bro, I am That's not what a you PC call lover by inspired goalkeeping. I think he's done great there, both ஓகே reading ஓகே இல்ல and சொல்றேன் dealing இல்ல நான் பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ சீரியஸா நான் வந்து இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் நல்லா கிராஃபிக்ஸ்லாம் நம்ம விளாண்டது நான் பிஎஸ் ஆடி இருக்கேன் பட் ஆனால் இதுவே நம்ம வந்து இது கிடையாதுல்ல 4K மானிட்டர் கூட ஆடினது அதனால எனக்கு ஒருவேளை புதுசாக வாங்கியிருக்கனால எதுவும் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல And now they can spring out of defence. David Villa. And Beckham! It's run loose. Who's going to... Oh, what has happened here? Modric. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Beckenbauer is there to clear. David Villa is the guilty party there. Quickly taken. Driving on and making good progress. Oh, and he's through the middle. Now it's Batistuta. Batistuta! White is always looking to play quality balls. Oh, he's found support out wide. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Beckham. Up he goes! No, he couldn't get the direction he needed. Well, it's simple. The laptop supply is to be laptop admired. The defending is to be admonished. ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் விளாண்டு Costa Curta. Iniesta. That's a nicely measured pass. ஐயோ Well, he certainly பால் wasn't in the mood to take any risks. Corner given. It's their second corner of the game. Neymar plays it short. Manchester United are looking to go forward now. Manchester United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. Oh, he's been caught napping. எனக்கு தயவு செய்து அவன்கிட்ட பால் Lofted through here. Nice interception, well timed. Iniesta. Now Modric. And it's Iniesta. Manchester United have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Look, movement creates more options. It's a mighty effort! No, not the best of headers. Do I really need to tell you, Peter, that he has to do better, especially from there? எப்படி போட பண்ண பார்க்கலாம் It's still 0-0, but no shortage of effort. That's positional gold, the utilisation of space. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Oh, good-looking ball. Modric. Iniesta. ஒரு கிடையாது Well seen.
Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Batistuta. David Villa. And he's searching through. Mbappe. Oh, ஐயோ நல்ல வேலைடா. Well, he Hello, got red Oli. because he was under pressure. நோ சவுண்ட். என்ன சவுண்ட் ப்ரோ? சவுண்ட் வரலையா? புரியல. நான் பேசவே இல்லை ப்ரோ. Vardy. And the referee brings the first half to a close. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated. Sound வருது. Hello. Lots to be seen in it, lots to be taken HP from ice. it. Laptop Plenty ice. for the key figures Okay, to okay. mull over, but it remains goals. பணக்கார வாங்கலாம். The midway point of the game. What a pleasant surprise to see என்ன ப்ரோ பண்ணி how வச்சிருக்காங்க? open அதான் நான் this ஏதோ game பண்ணிருக்கேன். is turning into. Just wondering if the two teams are going to keep doing what we've seen in the first half. I hope that a cautious Hi aspect bro. doesn't kick in. ஓகே ஓகே ப்ரோ. Head to the dressing room, not yet. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலுக்கு அப்படியே லைக் பண்ணுவீங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. எந்த ஊர் ப்ரோ? இது மதுரையா? இல்ல கோயம்புத்தூர், சென்னை? Here we go again then. 0-0, and we're at the halfway point. And it's Salah. We expected better, and so did he. Iniesta going full tilt down the left. That pass has been well intercepted. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ஓகே ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ப்ளீஸ் வாங்கி வைக்கிறீங்க? Lovely Fidi is such a good mover. Adams getting this one clear. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, well played, well sorted out. And it's Salah. Now it's Bellingham. That's an excellent interception. That's alert and sharp and very well played. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to Ayyo. press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Whatever happens, that's the kind of movement. வாடி. Lines up big. மோன போறோம். Goal! Just the pick-me-up the whole game needs. சொல்லி முடிஞ்சு ப்ரோ. சொல்லி முடிஞ்சு போட்டாச்சு. Got plenty on that. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. The attendance for this match was A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Roberto Carlos. And this is Neymar. பவுல். Whistle's gone, and the referee has given a penalty. The Netherlands ப்ரோ எங்க இருந்து பாக்குறீங்க? a chance from the spot. Bayer will have to save it here, or there's real trouble. போட்டுறா. Calm as you like, and they're running away with it. ப்ரோ தலைவன் வந்து Not a twitch, இந்த not a இது இருந்தாலும் அந்த ஃபிளாக் உடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் சூப்பரா Made the இருக்கும். keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. அவ்வளவுதான் நண்பரே. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And here's Vardy. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He knew what was அலையா coming. வெளில போயிருவ. It's a yellow ரெண்டு பேரும் card. பாத்துங்க. ஏ பண்ணி இருந்தீங்கன்னா. An opportunity then to pull clear here. He's having a good look here. Iniesta! Oh, lots on that one. ஒரு சில நேரம் லக் அடிக்கும். எல்லா டைமும் அடிக்கணுமா? The Netherlands have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Iniesta. Bit of a
communication breakdown there, it seems. Bellingham. And it's Salah. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Mohamed Salah. Mbappe. David Villa. There's the shot. Well, now it's a race. And again the keeper stands strong. ப்ரோ அசீம்னு சொல்லிட்டேனே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ ப்ளீஸ்லாம் சொல்றீங்க? And again they run up against stubborn defending. Looking for the run. அம்மா ப்ரோ ப்ளீஸ்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இல்ல இது என்ன ப்ரோ பேர் தானே ப்ரோ. நீங்க பெரிய யூடியூபர் நினைச்சிட்டு பேசுறீங்க ப்ரோ. நீங்க வேற ஸ்ட்ரீம் போனீங்கன்னா நான் யூடியூபரே கிடையாது. அக்காட்டா ஹோம் பிளேயர் வேற எப்படி ப்ரோ? நான் ஹோம் பிளேயர் ப்ரோ. எந்த ஊரு? தேங்க்யூ. ஐ எம் சப்ஸ்கிரைபர். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது. என்ன ப்ரோ பேர் மாட்டு கும்பல் பயங்கரமாச்சு. எந்த ஊர்? எந்த ஊர் ப்ரோ? Number 21, Neymar. Number 15, And he was alert to it. number 19, Well, it's Batistuta. Modric. He's going to be disappointed with Running that. the field, number 9, Chosen to go back. Messi. Picked up. Decent hit. De Bruyne. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pedri. Nothing wrong with that tackle. ப்ளீஸ் Ball பாக்குறவங்க out லைக் பண்ணி cleanly. பாருங்க. Perez. அம்மா பால் ரெடி. Look, அவனோட passing without any எப்படி போட்டான் end பாத்தீங்களா? products is just அது வந்து என்ன பால் தெரியுமா? நல்ல பாலா நல்லா இருந்துச்சு. பால் உள்ள போயிடும். Vardy gets flagged offside. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நல்லா விளையாண்டுருக்கேன் ப்ரோ. David Villa. That's been intercepted. that was well played, well stopped. And it's Messi. That's a shade optimistic. The Netherlands have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Adams spots it and intercepts. Into the last 5 minutes. ஆஹா Roberto Carlos. Oh, can he get onto this? Well, this is surely their last chance. Great defending, strong and determined. He's had a fair tumble under that challenge. வெக்கம்பர் காடுன்னு நினைக்கிறேன். He's given away a free kick. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தலைவன் ஆடம்ஸ் வீட்டுக்கு தான் நினைக்கிறேன். சொன்னால தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. பிறல வந்தானே பேரு Adams has been shown a second yellow, just to confirm he is therefore off. Vardy! There will be 3 minutes added Oh, time. surely that deserved better. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Board shows there will be 3 extra minutes. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe. And here's Beckham. David Villa. And the பால் referee உளுந்து brings உளுந்து it to a முடிக்கிறான் பணம் பால். close. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality. Absolutely. நீ ஒரே விண்ணு மழையா புரியுதே. 29 150 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ. போயிடலாம் ப்ரோ. அடிச்சு முடிச்சு டிவிஷன் 2 போயிட்டாலே நம்ம போதும் ப்ரோ. டிவிஷன் 2வே போட்டுப்பா. பொலவலன்னு பழகாதான் என்ன ஒண்ணும் ப்ளீஸ் பார்க்குறவங்களாம் லிங்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. பரவாயில்ல.
இதுக்கு சார்ஜ் போட்டு போட்டுக்கலாம். நீ சார்ஜ் போட்டுடுறா. ஐ கார்டு நம்பால வச்சிருக்கான். ஐ கார்டை வச்சுதான் பொழந்து விட்டான். டிவிஷன் 2 போன சீசன் டிவிஷன் 2 பொழப்பு. குயிக் என்கவுண்டர் இருக்கான் ப்ரோ. ஆனால் அது என்ன 80 என்ன 23 வயசு கீழே நம்மகிட்ட எவனுமே இல்லை. எல்லாமே கிளடு கட்டையா வச்சிருக்கேன். லோ பாஸ் மட்டும் பாருங்களேன் மாட்ரிச்சோடத. எப்பா ஒன்று பால் கண்ட்ரோலு, ட்ரிபிளு, கேர்ளு, கிக் பவர் 84. இது செம்ம காடான். ஸ்பீட்லாம் இது மாட்டிச்சு. ஸ்பீட் கிடையாது. நான் பெட்ரிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பெட்ரிட்ட ஸ்பீட் ஆக்டிவேட் பண்ணாம நல்ல பிளேயரு. ரைட் பேக்கை போட்டு ஆடலாம். காயின் சேர்த்து வை ப்ரோ. ஜாபியால் வாங்க. ஓகே ஓகே. குயிக் அண்ட் கவுண்டர்க்கா. ஓகே காயின் சேர்த்து என்னைக்கு வராப்ல? இன்னைக்கு வரான்னு தெரியல. வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 90 பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் 90 குயிக். ஓ அப்படியா? 90 பொசிஷன் 90. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ கண்டிப்பா வாங்கி போகும். டபுள் பூஸ்டா தான் வருவாங்க. மட்ரிடோட பேக்கா வந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஏன் யாரு நம்பால்? ஏய் நம்பால் தானா? ஏய் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரா என்ன? The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Bro, number subscriber and well intercepted. Messi is onto this. Peter, I think there's a good chance that opposition strikers today will have their work cut out with Vito Baia, simply because he's been a high achiever all through his career, and that winning mentality is very, very strong. Yeah, the judge keepers by absence of mistakes. நீதானா bro? bro நீங்க ஆப்பரண்ட். Vinicius Junior in acres of space out wide. ஆப்பரண்ட் நீயா bro? guys பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ். சொல்லுங்க நவா bro. ஆப்பரண்ட் நீங்களா? Not the best distribution from the keeper. And it's Messi. Now it's Sneijder. Oh, he's bustling through here. Oh, that's a key interception. Adams. Oh, the ball's gone astray. Bellingham. Bellingham. Hey. நல்லடா தம்பி. நான் நீ நினைச்சேன் bro. ஹாய் சிவா. என்ன ஸ்கிரீன்ஷாட் அது? ஓ கொம்மா ஓடு. ஓ இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சுதானா? ரைட் ரைட் ரைட். கைஸ் பால் மொரட்டால் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ பேட்காரு. Rice gets over and intercepts.
Costa Curta gets across to intercept that. And it's Nakata. Vardy. Iniesta. Oh, he's in! And the whistle's Machanda. gone, presumably for offside. ஓகே ப்ரோ. பாப்பா இருங்க, அவன் இப்போ நான் பொசிஷன் மாற்றினேன். பாப்பா இருங்க, பரவாயில்ல, அடுத்தது பார்ப்போம். நான் எப்படியும் லாங் பால் கொண்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. Neymar. Iniesta. Pedri. Now it's Pedri. He's shifting through the gears here. ஏய் ஏன்டா அங்கே பாஸ் பண்ண வேண்டியதும் பால். Big relief, it just needed Taka. contact. All he'll be thinking is, please. நான் நீ தான் கனெக்ட் ஆகிட்டேன்னு நினச்சேன் ப்ரோ. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Nakata will not want to lose out here, not against this opponent. Bumps him off it and wins back the ball. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Under an awful lot of pressure. White is charging up on the overlap. Oh, important interception. Iniesta. Nakata. சூப்பர் வால்ரா. Now it's Neymar. It's Neymar! ஐயோ Neymar looking sharp there. Now it's Messi. Aims beyond the defence. Just eases him off the ball. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. David Villa. Now it's Vinicius Junior. He's had a shot! Decent enough try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. ஏன்னா ப்ரோ தொடர்ந்து ப்ரோ ஏன்னா ஒரு 2700 இருக்கீங்க, மொட்டாலா இருப்பீங்க போல இருக்கு. ஒரு பொழுதனைக்கு ஃபுட்பால் தான் வந்துப்பியா ப்ரோ. Roberto Carlos is there and he can pick it up. Looking for the run. David Villa. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. அந்த நெய்மார் ரொம்ப பிடிச்ச நெய்மார். And while that's fairly obvious, the rest of their attacking play is actually quite good. That looks a good ball through. பாடி ஐயோ Expertly dealt with. அலைய மட்டும் உள்ள போயிருந்தான். Bellingham. It's still 0-0, but no shortage of effort for Messi. Tchouaméni cuts out the pass. Messi is offering some sort of an apology there. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Van Bouten spots it and intercepts. Rice. Oh, this is a very good run. Into the final 5 minutes of the first half. Nakata. Neymar. And that's Iniesta! Just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. அச்சா என்ன இவ்வளோ பால் செம்ம பால் அங்கே கோல் கீப்பர் வேஸ்ட். கோல் கீப்பர்லாம் இந்த கோல் கீப்பர் அவ்வளோ இந்த இப்போ பேக்கில் கிடச்சோட கோல் கீப்பர் வேஸ்ட். Roberto Carlos. And there's green grass ahead of him. There's no flag. It's loose and there's a race for the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. And here's Messi. And here's Bellingham. And that'll be the final action of the first half. Wait, bro. Truth be Even told, bro. a game that many Hey, இவன் நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி கனெக்ட் ஆயிருக்கான் bro. Lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to அட know. பாவமே bro, இவன் ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட கனெக்ட் ஆயிருக்கான். இந்த யூடியூபர் The Netherlands நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. dressing room not yet having அதே ஒரு கோல் வாங்கிட்டான் bro என்கிட்ட நம்மள்ட்ட. cagey game.
neither team any further forward than they were when they started out. And we are already promptly back underway. So neither side has yet broken through. He's through here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, that's now the finish! Ayyo. It's run loose. Who's going to get there? Oh, nice touch. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Vinicius Junior. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Expertly cut out, really nicely done. Bellingham! Chouameni. Pedri. And it's Nakata. Oh, now here's an interesting matchup. And he's been shifted off it. Bellingham powering forward here. Neymar. Threads one in. Real chance! Ayyo. Ayyo. Deception. Out to the left it goes. Kontene. And it's Messi. Well, they've got it back in a hurry. Ah. Bellingham. The attendance It for is this still match was anyone's game, 0-0. 71,898. Whistle's gone, that's foul. ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கா இவன் யூடியூப் சீரியஸா இவன் வந்து ஒரு யூடியூபர் I பாருங்க guess that this scenario could take place because he's up against pace. இருங்க இருங்க நான் காட்டுறேன் And that's the end of போய் that. பாருங்க Not லைவ் started பாருங்க well enough. ஆளு White is one whose deliveries we all know about. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. That's a nicely weighted pass. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. That is good pressure, just hounded him off it. There's face to face with the keeper. Neymar. It's Neymar! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. ஏய் நானும் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ அவனோட அடைச்சா ஒன்றும் கோல் போட முடியாம இல்லை வந்துட்டு வேற ஃபார்மேஷன் வச்சுட்டான் அவ்வளோ பெரிய ஃபார்மேஷன் தான் நீங்க அவனை ஜெயிச்சிருக்கீங்களா கண்டிப்பா நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் bro. ஒரு வாட்டி அதுவும் கரண்ட் போயிருச்சு அப்போ On the field, And we have our very first corner. Daniel Van Buiten. Number 9. Oh, shooting ஐயோ அதானே வா ஓலி brilliantly. That's very, very ஐயோ good. ப்ரோ Number 22. David Villa. Coming on the Corner field. number 2 then. Number 3. என்ன ப்ரோ கடை Messi plays it short. 17. பாரடி He's got full. Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, I think he's going to be a bit Win disappointed பண்ணியிருக்கேன் with ப்ரோ that ஆமா ஆமா beating. என்ன He வேஸ்ட் fancied him அந்த to அளவுக்குலாம் at நடக்கும் least hit the target. Substitution in progress. வடக்கேன் The ப்ரோ Netherlands perhaps contemplating their next change here. It's a lovely, neat pass. ஜெயிச்சிட்டானா வேஸ்ட் ப்ரோ Mbappe. புரியுது சொல்லி Oh, super ball. Has a goal! That's really well cleared. Rice cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a mind. Already and one of his done. teammates should be picking up on that and quickly. That's been intercepted. ஏன்டா Well தற்கொலை played, well stopped. Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it.
Oh, it's Batistuta. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. The ball is loose and the chase is on. Manchester United merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. And that could set him on his way. Adams makes the interception. Bellingham. Mbappe. Now it's Mbappe. He's looking to set free a runner. Ah, lovely feed. He is such a good mover. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that's surely a foul. Free kick. நேபாள் டீம் ப்ரோ. ஆமா ஆமா. அட ப்ரோ இவன்ட்ட போய் ஐயோ தோத்தனா அசிங்கமா போயிருவேன். Mbappe. Decent hit. கொஞ்சம் போட்டான் ப்ரோ எப்படியோ. Finally, the deadlock is broken. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. So the first moment of real ரப்போ significance. வந்து ஆமா ப்ரோ. Yeah, it's been their hard work that has got them this league, but I just wonder whether they can keep it up. This may take a toll now. ஆமா ப்ரோ என்ன கதைன்னு தெரியல. விடுங்க ப்ரோ விடுங்க அடுத்த மேட்ச் வச்சோம். அடச்சை தேவலாம். அவன் இதுல தானே ப்ரோ விளாடுறான். மொபைல்ல தானே விளாடுறான். Oh, well played, well played. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Nakata not want to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Oh, nicely intercepted. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. We are into overtime. பிசி ப்ளே பிசில ப்ளே In a really good position out wide. He is just caressing the ball. Chouameni. ஆளே இல்ல Time ப்ரோ. is up, and there goes the whistle. அப்படியா நான் இது So நினைச்சேன் in the end, one goal did it. ப்ரோ. எப்படியா போட்டான் ப்ரோ கருமத்தை 2-3 பரவாயில்ல. 10 மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் தூக்குறது தப்பு இல்ல. 10 மேட்ச் மட்டும். ஆமா ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரு 4-5 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ பல வருஷம் கழிச்சு சப்ஸ்கிரைபரே வருது. கமெண்ட் பண்ணிருக்காப்ல. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணா மனசு சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா ப்ரோ அவன் எப்படியே அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ. நான் நினைச்சேன் அந்த பாஸ் வரும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்தேன். லாஸ்ட் பாஸ் போட கத்துக்கணும் ப்ரோ. எல்லாம் லோ பாஸே போட்டு விட்டுறான்னு. ஆமா ஆமா என்ன ப்ரோ எல்லாம் நான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கீங்களா? எனக்கு ஃபார்மேஷன்ஸ் மேட்டர் ப்ரோ. அது எப்படி இதாக்குறதுன்னு தெரியல. நீங்க பரவாயில்ல நீங்க இவ்வளவு நல்ல ஃபார்மேஷன் Well, there's no வச்சிருக்கீங்க. doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising. நானும் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஆனா ஒரு கட்டத்துல எதுனாலும் ஒருத்தன் சொதப்பிடுறான். இப்ப பாருங்க இப்ப கரெக்டா இருக்கு.
Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be... Hits one! Oh, it's come loose. He'll try to keep... Oh, he's been caught on it here. That is lovely. And that should get the job done. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this lad, Pau Kubarsi, is another defender schooled in the art of total football. I mean, the strength is part of the package for any centre-back. அப்பா எப்படி முடிச்சான் நம்ம And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Neymar. Pablo Torre. They need to play this quicker in transitions like this. Modric. Couple of decent early chances. It bodes well for an ப்ரோ exciting ஃபோன் game. தர மாட்டாங்க ப்ரோ Pablo Torre. Pedri. Rafinha providing an outlet on that flank. இன்னைக்கு Barcelona இந்த with மேட்ச் the ஈஸி corner. They're first. இந்த மேட்சுமே ஈஸி தான் முடிச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ரொம்ப நேரம் பண்ணுது அவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நல்லா விளாண்டேன் ஆனால் வேற பார்த்ததுக்கப்புறம் கர்மத்து Oh, shooting chance! சொல்லி வாயம் உள்ள தலைவா Barcelona! தலைவா Barcelona are அது in front. Yeah, look, let me tell you that when you're receiving a ball from behind, when you're on the move like that, நல்ல it's very நல்ல tricky to be நல்ல வாய் good. தலைவா But technically, I think he got that right. The finish was beautifully composed. முரட்டு வாய் போல இருக்கே தலைவனுக்கு Barcelona have fired themselves in front. Decent hit! சோபா That was a brilliant save. எப்படி Modric போட்டாலும் really எப்படா had the தடுக்கிறீங்க beating of the keeper. Neymar goes short. Araujo with the clearance. And now a sudden chance to counter. The Netherlands are one down despite having the better chances here. Araujo gets across to intercept that. Yamal. And it's Neymar. Pass is coming off in... There's the hit! They've நல்லா இருந்து வச்சு செஞ்சுட்டு level in a நல்லா trice. இருக்கு Well, going behind இல்ல has அதெல்லாம் simply பிரச்சனை triggered a collective Patchy. determination to hit back, and they தலைவன் learned வச்சு nothing less. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that. ப்ரோ Not நம்மளாம் this fella. என்ன கம்பா கொடுத்துருக்கோம் The Netherlands grab the equaliser and we're all square. இத்தனை கம்பா I think the கொடுத்துருக்கோம் என்ன coach ப்ரோ will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal. They just got caught napping. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Modric. Koundé. Oh, this looks sharp. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Naka. Great hit! ஐயோ பவால் ஆட This. He's had a fair tumble under that challenge. Neymar. Vardy. Well, he got rid because he was under pressure. Stood up well to him there. Now it's Rafinha, and he's managed to get free. Spread neatly. Oh, well played. Iniesta. Modric. Pablo Torre. Valde. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him.
Balde made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. ஆல் பாஸ் ரைட் பண்றான். Pablo Torre. Balde. Pablo Torre. Pedri. Into the final 5 minutes of the first half. Kubasi. Pablo Torre. And here's Lewandowski. Rafinha. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Neymar. That's beautifully weighted. Down. Kunde. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, good read. And we hit half-time. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals. Guys, பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. And a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. And we are up to the break. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very well matched. Hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but as it stands, it's 1 each. So we're straight back at it at the start of the second half. Pablo Torre. Kubasi. Kunde. And Pablo Torre. Pedri. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Played back. He had nobody else to help out there. Looking for chance! Balde. And Araujo. De Jong. It's Pedri. And here's Lewandowski. Pedri. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Kunde. Yamal. Pedri. And Pablo Torre. Pablo Torre! And he has kept it out somehow. Pablo Torre actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. He gets big. நானும் போட்டு என்ன ப்ரோ Their attempts, just the wrong outcome. Pablo Torre did give it a fair old crack and Guys, be பாக்குறவங்க encouraged to step up again. எங்கிட்ட ரைட் பேக் இருக்கான்னு பாத்துங்க. Costa Corta. And it's Neymar. Pinches it off. ப்ரோ இப்படி இடிக்கிறானுங்களே இவங்கலாம் ஃபவுல் கிடையாது ப்ரோ. Quarter of an hour into நம்மள the second மட்டும் half. இடிச்சா ஃபவுல் பண்ணுவாங்க. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Nakata. And he's been shifted off it. Yamal. Balde. And Rafinha. Pedri. Neither of these two want to come off second best. Rafinha. And that's an errant pass. Modric. ப்ரோ Had it என்ன nicked ப்ரோ away. Spread it left. A searching ball that into space. Nakata. Oh, now here's an Super ball run. matchup. ஐயோ Well played. He needed to get that right. Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Yamal. Kunde.
Kubasi. Pablo Torre. And it's Iniesta. Spread out to the left. Modric. Into the last quarter of an hour. Oh, no question, that's a எப்பா foul. ப்ரோ பால் பக்கத்துலயே இருக்கான் ப்ரோ, காலு கிட்டே கிடக்குறான் ப்ரோ. The Netherlands showing a good level of intensity at this stage. Apé They're bhai. calling on all their resources now. Balde is in a really good position out wide. Well, that tackle was certainly sturdy. Koundé cuts out the pass. De Jong. Oh, good spread. Pablo Torre. He's got the shot away! Oh, the ball's run loose here. Chouameni. Picked out brilliantly. ப்ரோ எவ்வளோ சொதப்பு ப்ரோ, Unable to make it happen for all எவ்வளோ his good சொதப்புறா டேய் intentions. அப்பா. Just 5 minutes left. If we're going to get a winner, it's got to come now. Oh, that's wonderful alertness. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. ப்ரோ பால் கண்ட்ரோல் ரொம்ப, பால் இப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கான். They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Koundé is there and he can get that clear. And that is a little undercooked. Yamal. Pablo Torre. Yamal. De Jong. That's positional goal, the utilisation of space. He's picked his way through. He's had a shot. இது The whistle எவ்வளோ has gone, இது and it is all over. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. பா. லாஸ்ட் ஒரு மேட்சை போடுவோமா இல்லை கிளம்புவோமா நண்பர்களே, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க கைஸ், மேட்சா போடுவோமா இல்லை அப்புறம் போடுவோமா? நல்ல மேட்ச் ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாமே. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஓகே சரி, அப்போ இதோட முடிச்சிருவோமா? ரேங்கிங்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். மணி 9:30 ஆயிடுச்சு. போயிட்டு சாப்பிட்டு ஓட்டத்தை கூட வேண்டியதான்.